In the morning when I wake and the sun is coming through, I found my new favorite ice cream shop in Singapore. It's called Bird of Paradise, and they specialize in botanical ice cream. So they have flavors like chrysanthemum. The flavors are unique and delicious. Two things I like when it comes to Akhirnya kesampaian juga cobain gelato viral yang ada di Singapura. Tempatnya emang gak begitu besar, tapi mereka punya beberapa cabang. Dari depan tokonya aja kita udah bisa cium wangi yang enak banget karena konnya itu dibuat langsung